For every problem, every solution, they are claiming Pinarayi Vijayan is answer. My point is that in Kerala, every problem, Pinarayi Vijayan is the problem. It's 10 years. After 10 years, still they are saying that who else? They are campaigning, I've seen. I don't have any experience in previous. I was Jilla Parishad member. I was MLC. I was MLA. I was MP. I was PCC president. Today I am Chief Minister of Telangana successfully. More than 2 years I have run the government with good. Close friend Kallapurla Chandrasekhar Rao was quoting same thing. Only Chandrasekhar Rao can run Telangana state. Defeated Chandrasekhar Rao, they have given a youth in Telangana to run the state. Today, we are number one in GSDP. We are number. UDF is going to implement 5 guarantees. UDF is going to give India in Kerala. You have teach a lesson to communal. Modi brothers are problem for Kerala, problem for your unemployment, problem for your investments. But there is no investment, there is no industries to give employment to Kerala people. UDF is going to create infrastructure and investment and industries. And moreover, we have given free bus rate women in Telangana. Was in Telangana. We have 10,000 buses. We have 50,000 workers in our corporation. They don't get every month timely salaries. They used to get installments their salaries. That time the occupancy was only 40%. Today my RTC buses are 98% occupation in Telangana. I am using same bus. And spending same diesel, same tire, same driver, same conductor. Instead of 40%, today 98% is occupancy in our RTC buses. Every month, my state government is paying 350 crores to RTC. Now the corporation is making profits. The workers are getting every month first week salaries. So that is how we will make sure Kerala Road Transport Corporation will become a profit-making business. So they are asking, where do you get these funds? We are going to get these funds. We are going to control corruption. We are going to control leakages in GST, leakages in government functioning. We are not going to theft Sabarimala gold or gold smuggling. We are not like you. We are not like you. We have lot of respect. Sabarimala, our people, lakhs of people used to come to Sabarimala. Telugu people are known for Sabarimala. Doesn't have security to God's own property. This is the status in Kerala. So we wanted to stop all these irregularities. Please vote to UDF. Please re-elect M. Vincent as MLA. I will come again. I will meet you people. Will celebrate our winning celebration. Thank you. Please, sir, please. They are asking one slogan.
Nipo Mone Pinarayi Vijayan. Your time is over. Your expiry date is over. Go and take rest, Mr. Pinarayi Vijayan. ഉച്ചക്കണ സുരേഷിനെ നന്ദി പറയാൻ ദിവാകരൻ അവരുടെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രസംഗത്തിനൊടുവിൽ മോനെ പിണറായി വിജയൻ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീമാൻ രേവന്ത് റെഡ്ഡി അവരുടെ നമ്മളെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിൻസെന്റ് അവരെ മറ്റ് യുഡിഎഫിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകരെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ കാഞ്ഞിരവാസികളെ എല്ലാവരും എം വിൻസെന്റ് വിജയത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന 2-3 ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വളരെ വിദൂരമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വാഹനത്തിന് തൊട്ട് പിന്നിലാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങൾ, അനൗൺസ്മെന്റ് വാഹനങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പോകേണ്ടതാണ്. ദയവായി സഹകരിക്കണം. നമ്മുടെ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് SPG പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് CM Pinarayi Vijayan also countered you regarding you just come and see the development of Kerala, then we will discuss and we will discuss. Wherever Kerala development is there, I have appreciated. Literacy, healthcare, Panchayat Raj Vyavastha is very good in Kerala. We have visited. We wanted to take role model Kerala for all these developments. But this is not success story of Pinarayi Vijayan. This is success story of Karnakaran and Omen Chandi ji. It's a continuous process. So wherever Kerala has performed in a better way, we have appreciated. Wherever the failures of Pinarayi Vijayan, I have told same thing. Today my point is that his term is over. 120 months he has ruled this state. Now he has failed. He has to take exit. So my point is, it is very simple. Whatever his failures are there. And moreover, my point is that nexus between Modi and Pinarayi Vijayan. Pinarayi Vijayan godfather is Narendra Modi, who is sitting in Delhi. He cannot follow footsteps of Narendra Modi. That is what our point and Kerala people point. How many seats UDF is going to be swept here? Two-thirds majority we are going to get, and we are going to form the government. We will perform like Omen Chandi. So we see that migration issue has been there over here in Kerala. How does UDF going to tackle so over here? Yes, it is like Telangana. Though we will improve infrastructure, and we will get investment. We will create employment and self-employment. That is how we wanted to address. Today, the Kerala youth are going to migrate Middle East countries or Gulf or any other places. Today I have seen old age people and kids are looking in Kerala. So this is very unfortunate. Who is highly educated, talented, skilled people, they are migrating to other places, which is not correct. They wanted to come back. They wanted to develop their state. UDF is ready to take up all these challenges. So sir, BJP and LDF are targeting you particularly. The government of Telangana is failed to implement the 6 schemes in there. So what is your comment on that? That is why I have told Mr. Pinarayi Vijayan, I will organize a flight and ask them to come to Telangana and ask them to see my performance. I will organize everything. Ask them to travel, women leaders from communist, ask them to come to my state and ask them to travel around the Telangana and nook and corner of Telangana. We are implementing our guarantees. We have given 67,000 plus government jobs in 1 year. So this is what my challenge. I have given loan waiver 20,617 crores, 25 lakh 35,000 farmers. I will give all the data. So my 200 units free power is 50 lakh people are getting. My 500 rupees cylinder is 50,000. So we have given 4,50,000 Indirama houses. Each beneficiary is getting 5 lakh rupees free of cost. So we have implemented many schemes. So ask them to send a team. I will show what is my. But my point is that the election is not going Kerala versus Telangana. The election is happening in Telangana, in Kerala. UDF versus LDF. He has to answer for that. This is not fight between Telangana and Kerala. This is fight between LDF and UDF in Kerala assembly election. He has to answer. He has to take every responsibility. That is what
I am trying to tell my friends. Also, sir, the way the FCRA bill is been passed, is going to pass in the parliament. How do you see? Will it the Christian community We be affected will in address this? national issues next. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പരിഗണന വാഹനത്തിന് പുറകിലായി എല്ലാ ഇരുചക്ര വാഹന അണികളെക്കാളും വളരെ ശാന്തമായി ബഹളമുണ്ടാക്കാതെ ഈ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് പുറകിലായി ഈ പരിഗണന പുറകിലായി എല്ലാ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും അണിനിരക്കണമെന്ന് വിനയമനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിയങ്കരനായ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും ഇതാ ഈ വാഹനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. ഈ വാഹനത്തിന് പിന്നാലെ എല്ലാ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കടന്നുവരണമെന്ന് വിനയമനത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും ഇതാ ഈ വാഹനത്തിലൂടെ കടന്നുവരികയാണ്. ഒന്നിനെ ജനങ്ങളെ കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടം വെപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി നമ്മുടെ പാർട്ടി സാമ്രാജ്യം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിടാം. നേരത്തെ പോകണം, പോകണം,